Hello everyone, welcome back to Adrenaline. So here is the next session on acute inflammation. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വാസ്കുലർ ഇവൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് and on today's video we are going to concentrate on the cellular events. So vascular events കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു this blood vessels has got transient gaps on the endothelial lining and also it contributed to the increased vascular permeability. So let's have a small recap on the vascular events. So vascular events we have 5 hemodynamic changes and 5 changes that caused increased vascular permeability. What were the hemodynamic changes? The first one was transient vasoconstriction on the blood vessels. So 3 to 5 seconds last transient vasoconstriction that was followed by persistent vasodilatation, which caused increased blood flow that caused redness and heat over that area. Then increased hydrostatic pressure that has contributed to the edema. Then slowing or stasis of blood. And last one was leukocytic margination, അല്ലെങ്കിൽ emigration, peripheral orientation of the leukocytes were there. There are no 5 hemodynamic changes, and the 5 changes that caused increased vascular permeability. The first one is contraction of the endothelial cells that created gaps on the junction of the endothelial cells, followed by direct endothelial injury. നമ്മുടെ foreign body or the injurious agent directly endothelial cells like injury occur ചെയ്തു. Then also leukocyte mediated endothelial injury. Leukocytes actually centrally oriented ആയിരുന്നു, but during inflammation it adhered to the endothelial cells and caused damage there, which also contributed to the increased vascular permeability. Then we had increased transcytosis, cell within cell movement. Then at last angiogenesis. Angiogenesis എന്ന് പറയുമ്പോൾ leakage of the new blood vessels. ഈ blood vessels mature ആവുന്നത് വരെ they are leaky, so that also contributed to the increased vascular permeability. So these were the vascular events we have studied so far. Now we are moving on to the cellular events. So cellular events, they are also known as leukocytic events. So cellular events in the main aim so as to deliver the leukocytes, mainly the neutrophils and macrophages. Why? Because they are capable of phagocytosis, and to deliver these neutrophils and macrophages to the site of the injury is the major aim of the cellular events. So ഈ cellular eventsന് mainly 2 types ആണുള്ളത്: leukocyte recruitment or extravasation, then leukocyte activation. So ഈ 2 വേസും വഴിയാണ് the cellular events is occurring. So ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പിക്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, these are the neutrophils or the macrophages that are capable of the phagocytosis. So first നമുക്കിതിനെ നമ്മുടെ മാർജിനിൽ കൊണ്ടുവരണം, endothelial cellsൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം. Then these kept moving towards the site of these transient gaps. So ഈ ഗാപ്സിലേക്ക് then അവിടെ പോയിട്ട് adhere ചെയ്യണം. Then these have to come out of this gap. ഈ endothelial cells എന്നത് പുറത്തിട്ട് വരണം. Then this have to attach to the injurious agent. So ഇത്രയും പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് നടക്കേണ്ടത് for the cellular events. So അതിനുള്ള methods ആണ് leukocyte recruitmentum, leukocyte activationum. So let's see one by one. The first one is leukocyte recruitment. So these are taking place in 3 sites, that is in the vascular lumen, across the vessel wall and the endothelium, and outside the vessel wall. So namukku one by one nokam what is happening in the vascular lumen. So first one, margination. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ല്യൂക്കോസൈറ്റ് ഉള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് മാർജിനേഷൻ ഒക്കെ അറിയണം, അതായത് എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസിൻ്റെ മാർജിനിൽ പോയിട്ട് അത് റീച്ച് ചെയ്യണം. So that is the first thing, that is margination. So first നമ്മുടെ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മൂവിങ്, ദിസ് ല്യൂക്കോസൈറ്റ് ഇസ് മൂവിങ് വെരി റാപ്പിഡ്ലി ഇൻ ദ ബ്ലഡ്. റാപ്പിഡ്ലി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ വെൻ ദി ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒക്കേർഡ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാസിസ് ഉണ്ടായി, ദാറ്റ് ഇസ് സ്ലോയിങ് ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് ഉണ്ടായി. സോ ദാറ്റ് ദി ല്യൂക്കോസൈറ്റ് ഹാസ് മൂവ്ഡ് ടു ദി മാർജിൻ ഓഫ് ദി എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽ. സോ മാർജിനേഷൻ ഒക്കർ ചെയ്തു. നൗ ദി ല്യൂക്കോസൈറ്റ് റീച്ച്ഡ് ഹിയർ. So that is the overall thing is known as leukocyte redistribution from the center to the periphery. That is margination has occurred. So that is the first thing. Then the second one is rolling. Marginated leukocytes അടുത്തന്നെ നിന്നാൽ പോരാലോ, നമുക്ക് അത് റോൾ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ആ സൈറ്റിൽ എത്തണം. So rolling occurs.
ഈ marginated leukocytes, they are able to detect and react to the changes in the endothelium. So first that attach weakly. ആദ്യം വീക്ക്ലി ആയിട്ട് ട്രാൻസിയൻറ്റ് ബോൺസ് വഴിയാണ് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. then it comes detached കാരണം വീക്ക്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ലേ, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈസിലി ഡിറ്റാച്ച് ഓൾസോ, then it bind again. അങ്ങനെയാണ് റോളിംഗ് നടക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് അറ്റാച്ച് ഡിറ്റാച്ച് അങ്ങനെ ഒരു മൈൽഡ് ജമ്പിങ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് റോളിംഗ്. നൗ ദി മോളിക്യൂൾസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് are selectin family and the complementary ligands. So selectin family, mainly they are of three types: E-selectin, P-selectin and L-selectin. This E-selectin is found on the endothelium, P-selectin on the endothelium and platelets, and L-selectin is on the lymphocytes. And the complementary ligands na parayunnathu, it is Cellular Lewis X. So these are the molecule involved in the rolling. And the chemical mediators involved in rolling എന്ന് പറയുന്നത് mainly cytokines ആണ്. The tumor necrosis factor, the interleukin 1s and the chemokines. So these are all about rolling. Now we are moving on to the adhesion. ആദ്യം നമ്മുടെ ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് സെൻട്രലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദെൻ മാർജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇവിടെ മാർജിനിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ദെൻ വി ഹാഡ് റോൾഡ് ഇറ്റ്. Now we have to adhere it. So adhesion ആണ് first one. So after the activation of endothelium, so എങ്ങനെയാണ് endothelium activate ചെയ്യുന്നത്? That is, the endothelial cells are activated by this tumor necrosis factor and interleukin 1. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മറ്റേ റോളിംഗ് സമയത്ത് the chemical mediators involved were the tumor necrosis factor and interleukin 1. അതാണ് നമ്മുടെ endothelial cellsൻ്റെ ആക്ടിവേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. And this endothelial cell activation caused the neutrophils to bind firmly. അവിടെ വീക്ക്ലി ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുമല്ലായിരുന്നോ? ആൻഡ് ഇൻ അഡെഷൻ വി ഹാവ് ഫേം ബോൺസ്. സോ ന്യൂട്രോഫിൽസ് ബൈൻഡ്സ് ഫേംലി ആൻഡ് ദിസ് റിസംബിൾസ് പെബിൾ ഓവർ ദി എൻഡോത്തീലിയം. സോ ദാറ്റ് അഡെഷൻ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പേവ്മെൻറ്റിംഗ്. സോ പേവ്മെൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അഡെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ്സ് ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ദ സെയിം തിങ്. So adhesion molecules we have the molecules involved are ICAM and VCAM and the integrins. So ICAM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ intercellular adhesion molecule and VCAM is vascular cell adhesion molecule. So this ICAM into complementary is B2 integrin and VCAM it is B1 integrin. So these are the molecules involved in the adhesion process. And ഈ ലോ അഫിനിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രിൻസിനെ ഹൈ അഫിനിറ്റി ആക്കിയിട്ട് മാറാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് കീമോകൈൻസ് ദാറ്റ് കോസ് ദി ഫേം അഡെഷൻ. സോ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് ICAM and VCAM and also the respective integrins. So just remember that. So that's all about the adhesion. Now in the vascular lumen കഴിഞ്ഞു. So vascular lumen ഉള്ളിൽ ഇത്രയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. Now we are talking about across the vessel wall and endothelium. ഇപ്പം നമ്മൾ വെസൽ വോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞു. നൗ വി ഹാവ് ടു മൂവ് ഫ്രം ദാറ്റ്. ഇവിടെ ആ ഗ്യാപ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് വരണം. സോ അക്രോസ് ദ വെസൽ വോൾ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ആർ ഡിസ്കസിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മൈഗ്രേഷൻ, ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡയപെഡസിസ്. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ്, ഇവിടെ നിന്നുള്ള ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് ദേ ആർ migrating through this vessel wall by squeezing through the intercellular junctions. ഈ intercellular junctionൽ സ്ക്വീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത്. then they reach the outside, that is the extravascular spaceൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നത്. and the things that are helping in transmigration is PCAM. so PCAM is platelet endothelial cell adhesion molecule. it's also known as CD31. so ഈ CD31 molecule-ആണ് ട്രാൻസ്മൈഗ്രേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. So this is the one thing. And second thing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ migration across the basement membrane. So ഈ ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് ബേസ്മെൻറ്റ് മെംബ്രെയിനെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കൊളാജനേസസ്. സോ ദിസ് ട്രാൻസ്മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് മൈഗ്രേഷൻ അക്രോസ് ദ ബേസ്മെൻറ്റ് മെംബ്രെയിൻ ആണ് നമുക്ക് അക്രോസ് ദ വെസൽ വോൾ ല്യൂക്കോസൈറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി തിങ്സ് ഹാപ്പനിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ വെസൽ വോൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തെത്തി, നമ്മുടെ ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് പുറത്തെത്തി. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദെൻ? ഇനി നമുക്ക് ആ ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സിന് അവരുടെ ഇഞ്ചുറീസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തെത്തി, നൗ ദി ഹാവ് ടു മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഇഞ്ചുറീസ് ഏജൻറ്റ്. ആ ഇഞ്ചുറീസ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം. സോ ഹൗ ദാറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ്? ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കീമോടാക്സിസ്. സോ കീമോടാക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ യൂണിഡയറക്ഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ്. That is, it's moving towards the inflammatory stimulus in the direction of the chemical gradient
of locally produced chemoattractants. ആ കെമിക്കൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് യൂണിഡയറക്ഷണൽ. സോ വാട്ട് ആർ ദി chemoattractants? Chemoattractants are exogenous and endogenous. Exogenous വരുന്നത് that is the bacterial products such as peptides with N-formyl methionine termini. Bacterial products ആണ് exogenous chemoattractants. അത്ര ആലോചിക്കുക. Then endogenous chemoattractants includes interleukin 8, leukotriene B4 and C3A and C5A. So these are important. ഇതാണ് endogenous chemoattractants. So these help in the chemotaxis so as to reach to the injurious agent. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇഞ്ചുറീസ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ അതുവരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നൗ വി ഹാവ് ടു അക്യുമുലേറ്റ് ദെയർ. സോ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ദി ഇഞ്ചുറി. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ദി ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് ടു ദി എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ മെട്രിക്സ് പ്രോട്ടീൻ. ബൈൻഡ് ചെയ്യും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രിൻസ് ആൻഡ് CD44. ദിസ് ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് ബൈൻഡ് ടു ദി EM, that is extracellular matrix protein. So also leukocyte infiltrate center that helps in that process, that is neutrophils and monocytes. In leukocyte infiltrates mainly first appear in the neutrophils and first 6 to 24 hours we can see the neutrophils, and then next 24 to 48 hours we see the monocytes. So if actually ഒരു ഫസ്റ്റ് 6 to 24 ഹവേഴ്സിലാണ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷേ ഇഫ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് പ്രിഡോമിനേറ്റ്സ് ഫോർ മോർ ദാൻ 2 to 4 days then it cause pseudomonas infection. സോ അതാണ് നമ്മൾ സ്യൂഡോമോണാസ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ല്യൂക്കോസൈറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എത്തി, അവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തു. നൗ വി വോണ്ട് ദി ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് ടു ഗെറ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ് സോ ആസ് ടു കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദി ഇഞ്ചൂറിയസ് ഏജൻറ്റ്. സോ ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പനിങ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പൻഡ് ബൈ two processes, that is phagocytosis and intracellular killing. These cause the leukocyte activation and damage of the injurious agent. So first moving on to phagocytosis, which is very important. There are mainly 3 steps in the phagocytosis. The first one is recognition and attachment. So recognition and attachment. The second one is engulfment. ആദ്യം നമ്മൾ അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും, then we ingest it, and the third one was killing or degradation. Ingest ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് we directly kill it or degrade it. So these are the 3 steps in the phagocytosis. So the first one is recognition and attachment. These receptors on the surface of phagocytic cells that recognize the components of the microbes. ഇഞ്ചുറീസ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബ്സിൻ്റെ കമ്പണൻസ് നമ്മുടെ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസിലുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ റിസപ്റ്റർ ഫോർ മൈക്രോബിയൽ പ്രോഡക്ട്സ് വിച്ച് ഇസ് ദ ടോൾ ലൈക്ക് റിസപ്റ്റേഴ്സ്, ദെൻ G protein coupled receptors, receptors for cytokines, mannose receptors, scavengers receptor and phagocytic receptors. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്നത് യു ക്യാൻ റിമെമ്പർ. സോ ദിസ് ഫാഗോസൈറ്റിക് ഈ phagocytic receptors എന്ന് പറയുന്നത് they are receptors for the opsonins. So that includes for IgG antibodies, then C3b and collectins. And these opsonins help in opsonization which holds some clinical significance. That is നമ്മുടെ opsonization എന്ന് പറയുമ്പോൾ here is the antigen and the IgG antibody. So IgG antibody in the receptor present on the leukocyte is the Fc receptor. So this get attached with the IgG antibody so that the antigen നമ്മുടെ ല്യൂക്കോസൈറ്റിൻ്റെ അടുത്തെത്തി attachment is occurring. So നമ്മുടെ antigen has opsonized to the leukocytes. So opsonization എന്ന് പറഞ്ഞ process that is caused by the opsonins, and the clinical significance is antigens അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് this B cells get activated into the plasma cells and they release the IgG antibodies. So ആ IgG antibodies അവിടെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് this Fc receptors get activated and opsonization അത് help ചെയ്യുന്നത് so as to detect the antigen and അതിന് അടുത്തെത്താൻ പറ്റുന്നത് it is due to this opsonization. So any defective opsonization can cause the Bruton disease. So this is the clinical significance. Now moving on to the second step, which is engulfment. So ആദ്യം നമ്മൾ opsonize ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ recognize ചെയ്തു. Now we have to engulf it. So how to engulf?
So നമ്മുടെ ആൻറ്റിജൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓപ്സണൈസേഷൻ വഴി. ഇനി now we create pseudopods. So pseudopod formation ഉണ്ടാവും. So as the antigen can easily ingest into the leukocytes, so this antigen will get into the leukocyte, and also it is known as phagosome. So the extensions of the cytoplasm of leukocytes that form the pseudopods surrounding the particle to be ingested, and it forms a vesicle അല്ലെങ്കിൽ vacuole എന്നിട്ട് create ചെയ്യും. That is known as the phagosome. Now this lysosome is present in the leukocytes. ആ ലൈസോസോമും ഈ ഫാഗോസോമും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ it will create the phagolysosome. And the gene associated with it is the List gene, that is lysosomal trafficking regulator, that regulates the lysosomal trafficking. So adana phagosome created ആയി phagolysosome created ആയി. This is the main steps in the engulfment. Now we are moving on to the killing and degradation. So far we have known that first one, the recognition and attachment, that is microbes നമ്മുടെ phagocytic receptors ൽ വന്ന് bind ചെയ്യും. These are the phagocytic receptor where the microbes are getting binded, and then pseudopod formation ഉണ്ടാവും. Then phagosome create ചെയ്യും, and this phagosome then fuses with the lysosome and forms the phagolysosome. അതാണ് engulfmentൽ പറയാനുള്ളത്. Then lysosome with enzymes, lysosomes അവിടെ granules discharge ചെയ്യും, and then we move on to the degradation of microbes by this lysosomal enzymes and the phagolysosome, that is the killing and degradation step. So അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. And these occur by 4 things. One is reactive oxygen species, which is important. Then reactive nitrogen species derived from nitric oxide. Then by lysosomal enzymes, and last by the granule enzymes and other proteins. Of all these, reactive oxygen species is important. So first reactive oxygen species നോക്കാം. So mainly the 3 types of ROS are നമ്മളോട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. The first one is the superoxide ion, and the second one is hydrogen peroxide, and the third one is hydroxyl ions, which is highly reactive. So this is the whole thing about the reactive oxygen species. First നമുക്ക് കുറേ ഓക്സിജൻ പുറത്തുണ്ടാവും, and these oxygen get converted into the reactive superoxide form by NADPH oxidase. So ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ NADPH get oxidized into NADP. So rapid activation of NADPH oxidase ആണ് ഈ ഓക്സിജനെ superoxide ion ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. And this superoxide ion, spontaneous dismutation വഴി it will converted into hydrogen peroxide. So hydrogen peroxide is highly reactive. Now we have 2 options. Hydrogen peroxide either MPO, അതായത് myeloperoxidase in the presence halogenation can occur. If a halide is present, for example chlorine, so if the hypochlorous acid can be formed. So myeloperoxide in the presence halogenation can occur. Then also this H2O2 can be converted into hydroxyl ion, which is a highly powerful destructive agent. So hydroxyl radical item idinu maaram. So these 2 ways are there. And also e oxygen is converted into this superoxide ion. Idinu nammal respiratory burst ennu parayum. That is, in neutrophils e oxidative reaction occur during phagocytosis aanu. So this reaction is known as respiratory burst. So that's all about the reactive oxygen species in short. Now reactive nitrogen species derived from the nitric oxide. In nitric oxide in the radical that reacts with this superoxide ion to form a free radical peroxynitrate. ഇതും reactive oxygen species പോലെ നമ്മുടെ lipids and proteins and nucleic acids of microbes and host cellsനെ damage ചെയ്തിട്ട് attack ചെയ്യും, and that cause killing and degradation of the microbes. So this is about the reactive nitrogen species. And the lysosomal enzymes that cause damage includes acid hydrolase and elastases. Now at last the granules.
So the granular enzymes and also antimicrobial proteins and just arnachamadi, these granules, enzymes and other proteins can also cause the killing and degradation of the microbes. And neutrophils has small specific granules, also secondary granules, and larger eosinophilic granules or primary granules that can also cause the degradation of the microbes. So ഇത്രയും അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക. റിയാക്റ്റീവ് ഓക്സിജൻ സ്പീഷീസ് നല്ല ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കാം. So that's all about the killing and degradation. So this is the entire picture given in our textbook. So നമുക്കൊരു റിവിഷൻ പോലെ നോക്കാം. So first one is the intravascular events. So അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഇസ് മാർജിനേഷൻ, ദ ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് പതിയെ പതിയെ മാർജിനേഷൻ നടത്തി പെരിഫറലി ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യാണ് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസ്. സോ അവിടെ നമ്മുടെ സൈലിൻ ലൂയിസ് എക്സ് ഉണ്ട്, ദെൻ ഇൻറ്റഗ്രീൻസ് ആർ ദെയർ. സോ ഇൻറ്റഗ്രീൻസ് ആർ ആക്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ദി കീമോകൈൻസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻറ്റഗ്രീൻസ് നമ്മൾ റോളിംഗ് സമയത്താണ് സെലക്റ്റിൻസ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രിൻസ് സെലക്റ്റിൻസ് ആണ് സൈലിൻ ലൂയിസ് എക്സോ ആയിട്ട് ദാറ്റ് ഫോംസ് ദിസ് വീക്ക്ലി ബോണ്ട് that's caused the rolling. So rolling samayathu we have this Silin Lewis X and selectin, and adhesion samayathaanu this low affinity state integrin is converted into high affinity integrin by the activation of chemokines. Chemokines are activation cause cheyyunnathu so that the adhesion occurs as firm bonds. Now transmigration is caused by PCAM CD31, അതാണ് ട്രാൻസ്മൈഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയപെഡസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദെൻ മൈഗ്രേഷൻ ത്രൂ ദി എൻഡോത്തീലിയം ബൈ പെനട്രേറ്റിംഗ് ദ ബേസ്മെൻറ്റ് മെംബ്രെയിൻ വി ഹാവ് ദിസ് മൈഗ്രേഷൻ. സോ ദീസ് ആർ ദി ല്യൂക്കോസൈറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ എക്സ്ട്രാവസേഷൻ. ഇനി കമ്മിങ് ടു ദി എക്സ്ട്രാവാസ്കുലർ ഇവൻറ്റ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ല്യൂക്കോസൈറ്റ് ആക്ടിവേഷൻ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കീമോടാക്സിസ് occur ചെയ്യും. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ദി അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ. നമ്മുടെ കീമോകൈൻസ് ദെൻ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദി മൈക്രോബ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ദെൻ ദി ഇഞ്ചക്ഷൻ വിൽ ഒക്കർ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസിൽ വരുന്ന റെക്കഗ്നിഷൻ ആൻഡ് ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, എൻഗൾഫ്മെൻറ്റ്, ദെൻ കില്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോബ്സ്. So that all will occur and this microbes get destructed. So this is the complete picture of cellular events. So I hope you enjoyed and studied about the cellular events clearly. So if it felt helpful, then like, share and subscribe and share it to your friends. So happy learning. Bye.